Good morning, students. Welcome to today's class. Dear children, today I am going to discuss with you the new lesson of and the last lesson of your English text, that is Monday morning. The author of this lesson is Mark Twain. So in this lesson, it was a short story about a boy. His name is Tom. Was not interested to go to school. Before going to start the lesson, I will ask you some questions. Do you want to come to school or do you want to stay in your house? So, especially now, it is the period of now COVID-19. From 2 years you are in the house. So, I hope you are all very eager to come to school. Isn't it? Yes. So, the atmosphere of the school should be very attractive. It has to attract the students towards the school. And student has to run towards the school and walk towards the house. That type of atmosphere we need in our schools. So here is a boy. His name is Tom, who was always want to stay in the house. Whenever every week Monday came, he will be felt unhappy. He will be felt miserable because again he has to go to school which he didn't like. So that's why what type of reasons how he tried to escape from going to school. That has been explained in this lesson. And his aunt, how she teach you lesson to him and how she make him to go to school. That has been all discussed here. ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ತುಂಬ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಯಾವಾಗ ಭಾನುವಾರ ಮುಗಿದು ಸೋಮವಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ತುಂಬ ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಿದ್ದ, ತುಂಬ ಬೇಸರಗೊಳ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸೋಮವಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತು ಅವನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 176, 176. I will read the lesson first. You follow my reading and observe my pronunciation. It was Monday morning. Tom Sawyer was feeling miserable. Monday morning always found him so, because it started another week's slow suffering in school.
He generally began that day with wishing he had no holiday on Sunday. It made the going to school again so much more painful. Tom lay thinking. Presently he found himself pretending that he was sick. Then he could stay home from school. There was just a chance that something was wrong with him. He mentally examined every part of his body. He found no ailment. He investigated again. Just then, he thought he could detect some slight pain in the stomach. Tom began to encourage it with considerable hope, but he had little success. The pain soon grew feeble and presently died wholly away. He investigated further. Suddenly, he discovered something. One of his upper front teeth was loose. This was lucky. He was about to begin a groan as a starter, as he called it, but almost all at once it occurred to him that if he told his aunt about it, she would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold the tooth in reserve for the present and investigate further. Nothing seemed to come to his help for some time. Then Tom remembered the doctor telling about the certain thing that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. Now that he had found a promising ailment, he had only to produce the symptoms, but he did not know what these were. However, it seemed worthwhile taking a chance, so he fell to groaning with considerable spirit. He should first of all get Sid, his younger half-brother, to tell his aunt about the ailment. But Sid slept on very soundly. Tom groaned louder and imagined that he began to feel pain in the toe. But there was little response from Sid. Tom was gasping by this time. He took a rest and then began to groan even louder. But Sid snored. Tom was furious. He called out, "Sid, Sid," and shook him. This plan worked well, and Tom began to groan again. Sid heaved, stretched, and brought himself up on his elbow and began to stare at Tom. Tom kept on groaning. "Tom," said Sid. There was no response from Tom. "Here, Tom, what's the matter, Tom?" Sid asked, and he shook him and looked in his face anxiously. Tom moaned out, "Oh, don't, Sid. Don't shake me like that." "Why, what's the matter, Tom? I must call Auntie." "No, never mind. It may be all over by and by. Don't call anybody." "But I must." "Don't groan so, Tom. It's whole. How long have you been like this?" "Hours." "Ouch." "Oh, don't stir so. Sid, you will kill me." "Tom, why didn't you wake me sooner?" "Oh, Tom, don't. I am scared, Tom." "What is the matter?" I forgive you for everything, Sid. Everything you have done to me when I am gone." "Oh, Tom, you
are not dying, are you? Don't, Tom. Oh, don't. Maybe. I forgive everybody. Sid, tell them so, Sid. But Sid had got out of bed, snatched his clothes and was on his feet. Tom was suffering in reality now, so handsomely was his imagination working, that his groans had become quite genuine. Sid flew downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come, Tom's dying." "Dying? Yes, don't wait, come quick." "Rubbish, I don't believe it." Let's stop there, I will explain. So here, it was Monday morning. So again, Saturday and Sunday have gone and Monday came. It was Monday morning. Tom Sawyer was feeling miserable. Tom, the boy Tom, he was feeling miserable. Miserable means very unhappy. M-I-S-E-R-A-B-L-E. M-I-S-E-R-A-B-L-E. Miserable means very unhappy. Very unhappy. ಭಾನುವಾರ ಕಳೆದು ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂತು. ಟಾಮ್ ತುಂಬಾ ಅಸಂತೋಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ, ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ he is not wish to go to school. ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದ. ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ always found him so. So every Monday he is feeling so. He is feeling miserable. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನದು ಇದೇ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. Because it started another week's slow suffering. So according to him, going to school is suffering for him. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೋವಿನಿಂದ ಅವನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟಾಮ್ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಿಸರಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ he didn't like to go to school. He generally began that day with wishing he had no holiday on Sunday. ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದ. It made the going to school again so much more painful. So for Tom, going to school is more painful. ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಪಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ. So again, so he wanted to escape from this school at any cost. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? Tom lay thinking. Presently he found himself pretending that he was sick. Presently he found himself pretending that he was sick. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವನು ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಟಾಮ್ ಲೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ he found himself pretending that he was sick. ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನಟಿಸೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಇದು ಮಾಡ್ದ. Presently means very soon.
Very soon. Very soon. So he decided to pretend himself he was sick. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದ. he then he could stay home from school. So if he pretend that he was sick, then he can escape from school. ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂಬೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದಾಯಿತು. There was just a chance that something was going wrong with him. That was just a chance of something was wrong with him. ಏನಾದರೂ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He mentally examined every part of his body. So he now started to examine himself whether there is any damage in his body, whether any part of his body has been damaged or any diseases are there. He examined himself, his body. ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He examined his whole body. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋವಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He found no ailment. Ailment means AILMENT. AILMENT. Ailment means illness. Ailment means illness. He investigated again. Once again he investigated. So he examined his whole body, but he didn't get any sickness or any ailment in his body. ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. He investigated again. Investigated means investigate means examine thoroughly. Examine thoroughly. ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. Just then he thought he could detect some slight pain in his stomach. Just then, ಆನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, he thought he could detect. Detect means discover. Detect means discover. Detect means discover. So he could detect some slight pain in the stomach. So after he investigated himself, after he examined his body again, he discovered a slight pain in his stomach. ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಲ್ಲಿ, ಏನನ್ನ ಅವನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು.
Tom began to encourage it with considerable hope. Stomach ಏನು ಮಾಡ್ದ? Encourage it with considerable hope. ಏನು ಮಾಡ್ದ? Slight means SLIGHT. SLIGHT. Slight means very little. Very little. So Tom began to encourage it with considerable hope. ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ದ ಪೇನ್ ಸೂನ್ ಗ್ರೀವ್ ಫೀಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಓಲಿ ಅವೇ. ಆದರೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ there is no pain in his stomach. It's gone away. It means that feeble means. Shall I write this? Feeble. F-E-E-B-L-E. F-E-E-B-L-E. Feeble means weak. Weak. So within a few minutes his stomach pain becoming weak. Presently died only away he. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆ ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. He investigated further. So he thought that, he planned that there is a stomach pain. And because of that, he could not go to school like that he is planning. But stomach pain already gone. So he trying to get some more reasons. He started investigating further. Suddenly he discovered something. What he discovered? One of his upper front teeth was loose. So, one of his upper front teeth, ಅವನ ಮೇಲಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. This was lucky. He was about to begin to grow as a starter, as he called it. So, now he shifted his part. Stomach pain gone. So he examined that there is one teeth has been loosened in upper front teeth. So this was lucky. He was about to begin to grow as a starter. ತುಂಬಾ ಹಲ್ಲು ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನರಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಯಾರು? Tom. Grown means G-R-O-A-N. G-R-O-A-N. Grown means give out a low cry of pain. Give out a low cry of pain. ನೋವಿನಿಂದ ನರಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋವಿನ ರೀತಿ ನರಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಆಸ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. Almost all at once it occurred to him. Occur means happen. A-C-C-U-R. Sorry, O-C-C-U-R. O-C-C-U-R. Occur means happen. H-A-P-P-U. Happen that ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು to him that if he told his aunt about it, if he told to his aunt about his teeth pain, what she will do? She would pull it out. Oh, ಅವನ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ
ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಆಂಟಿ? ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವುಡ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಪುಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅವಳು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹರ್ಟ್. ಅದು ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ he thought he would hold the tooth in reserve for the present. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಈ ಅನ್ಯವನ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ದ? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. Nothing seemed to come to his help for some time. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಅವನು ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಟಾಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಏನು ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಟಾಮ್. ಏನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ? ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ that laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು 2-3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಬೆರಳನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. So the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. In reserve means IN. You write all these difficult words in your notebook. Are you writing? Okay. I hope you are writing. In reserve. In reserve means for future use. For future use. Sore means pain. So here, the boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ದವನು? ತನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗಾಯಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬೆರಳನ್ನ, ಆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Now that he had found a promising ailment. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ bright, likely to succeed. B-R-I-G-H-T. Bright, luckily to succeed. So he was succeeded in his attempt to getting a reason, getting a ailment. ಈಗ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. He had only to produce the symptoms. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವನು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. But he did not know what these were. But
he did not know about the symptoms. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. However, he seemed worthwhile taking a chance. Seemed worthwhile taking a chance. Worthwhile means worthwhile. WORTH WHILE. Worthwhile means profitable. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. So he fell to groaning with considerable spirit. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He should first of all get sick. ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, he should first of all get sick. His anger of brother. His anger of brother. So tell his aunt about his ailment, but Sid slept on very soundly. ಅವನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸಿದ್ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವನು ಫಸ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟುಡೇ. Let's stop there. I will continue the lesson in the next class. Okay. Take the homework now. Take the homework. How did Tom feel on Monday morning? Homework. How did Tom feel on Monday morning? On Monday morning. Why did he want to be sick? Why did he want to be sick? So these are the two questions I am giving you for today's homework. I hope you have all enjoyed the lesson well, and try to write the answers. Okay, let's meet you in the next class. Thank you.